Machegni Urumai and Onagi the Twak Makende, Twak Makelo Dongruok Mar Onagi, Koken Lukod an Aboksan Aila, Kaya Gwenge Mag Kenya Kaya, Kod Assemble Pachokan Tere Gwenge Mag Canada Kanyo, Tokapo Donjo Kawono, Wadwano Mondo Team no Agimora Chel, Kende Milongo ni subscribe, Kendi Medmana subscribe, Kidonje YouTube Kanyo, Kidonje Facebook Kanyo, Kidonje Twitter Kanyo, one mana Kanyo. Assemble Pacho, Ruakwe Budo Makawono Babana. Karibu sana. Ero kamano Aboksan, Neonagi mantie Migori, Homa Bay, Kisumo, Gisia Kababa, Diaspora, Onagi Diaspora TV ni sanikoro yudre YouTube, kendo wadwani mondo koro kik gigi ba ukwa chako gigi kwa timo gigi to yudi kachiel. Koro the next 10 seconds, jogo mar neno waka wadwani udhie YouTube kachacha, ti subscribe, tin dio notification kachacha, ti ring the bell kanyama koro sasa mwabiro live kama eto gini okubai kata kine mtoka kata kiluokori etienam kata kine nyamburko idhi kamoro mopogre inyo man ding Onagi Diaspora TV osechakre. Koro donjure YouTube kachacha utemi gimiluongo ni subscription o subscribe gi dho ngere subscribe, yani bedo ng'ano machielo kuomwa ma sasa ma wakelonu gik manyien kama to gigo yudi. En thuolo ma kawuono mwakawo kendo mondo atwage wach mag dongruok mag Luo Onagi. Kendo wamor ahinya ni gik moko dhi mbele maber to maricho bosetimrenwa, ni waneno tulo manyowuok mogik ka sirikal nyonego jowa, kendo ne wan target margi mar nego jowa kabisa, to ken gino manyobedo maber kech jowa mang'eny nyotho. To watero mos makende ne familia mag jogo ma nyithindgi nolal wach mar tulo ni, kendo Nyasaye mondo medu teko jiu sama udhie ndalo matek makama. To en mana dhao, en mana ywaruok gi sirikal mantie ni gin jogo mosebedo ka ng'iyowa, kendo wan target margi mang'eny sana e dongruok gi weche mag siasa mag piny. Jowa mang'eny osenendo, jowa mang'eny mosenegi, mang'eny be ni osuptal sanie. To wakwama Nyasaye mondo otelnue kunde mag remgo. Nyasaye mondo otelnue jogo monindo ma chunygi odhi. Nyasaye mondo mi familia magi teko ndalo mag kuyogi. Kin Migori, kin Homa Bay, kin Kisumo, kin Siaya, wan Onagi, inin kacha wan ka. Wayawo link kawuono ka ne kila ng'ato mora mora mantiere, inya donjo studio ka, idonjo, imiwa pachi, ng'anyo nobedo mokalo, ng'anyo monyokalo gi dhano nyonindo, dhano nohinyore, inin gi paro mane? Kama intiere no, in ang'o mineno onego tim kaka jonagi? Ang'o monego watim mondo chandruok mamakwa gi kaka Onagi gi wanyawere godo? Ji mang'eny ywago ni secession. Aboksan, dhano ging'e ni kisungu kubwa. Bing'e the word secession, hiyo ni kisungu kubwa gi dal Kizungu kubwa. Jomoko ywak watim gimiluongo ni secession, jomoko koni sirikal ni onego koro wariwre godo. Idin gi paro mane? Bi donje studio ka, imiwa pachi, ikoni iniparo nang'o kata ineno nang'o. Kech kanyi neno gima timre cha no inyo jowa mang'eny, kendo wan manyimanyowa gi bunde gi lisasi magina no yaw manye igolo nyaka ji ute kigoyo binego. Kijana moro ne nitie ICU mane sirikal ogoyo kabisa, odhi kar yweyo kawuono, kendo watimo mos makende ne kijana no, ne familia mare. Otho kawuono ke en ICU. Koro in Onagi manenowa donje studio ka, bimiwa pachi kata bigole pachi ne jotendwa manenowa pile gi, kaka iniwacha kata kaka inipare. Aboksan, kwa chaka wan gi video mo kae man gi weche mapek ma Onagi onego ne ane gini.
mondo wachambwa gini kaka joka ng'ato. Kwa chaka ni tie video ne chak na godo. Chak na gi video moro mar jasungoicha mondo ji one gima ne ng'ano wacho. So mangote jengu na ole na mi arwe ale na mui tamege senge hapana. Age ndu tege aizo kera ko bitu tulju asote di me kumi warani ngacha mo kanyone poko adenjok kura ni kemi Nairobi waso Nairobi 50% ne bomagar na data Kenya ko mi Nairobi waso 50% ne ba GDP itaningen what GDP is ko mi Nairobi ko magumeje Nairobi ni 50% GDP na Kenya. Kama kitinye jita kwa lenji ne mjumbe ngin Nairobi amune. Isi tu nagai konyo ko sire jile meke ka polusianyo kote kwa baske Nairobi konyo ruwa jumbe angwa. Konyo ko sire jine jumba ine ainoni nyoko ba ko baske Nairobi korujundi nyawa jumbe mut. Ko giwa gibe tenu nyugai kine ni gigira tenyu kitu ka jigia kia nangine. Asuma kumi Nairobi le mimo karena tabe mi. Okase. Chitu lo moji kuno chitu le mi Nairobi. Koma Kenya uruji ne sep chon mu go lo ba tugele ni geti le kura bo man. Ana geti le kura. Hotele je mi Nairobi hotele Nairobi tul. Ko gas ma gas kalle timma je chitu hotele kura ya Nairobi ne mi Nairobi. Kimeche kenyino 2017 komiji tana ngolole kutita kwa lenjine mjumbe Nairobi. Okase nguli. Ko chilile kura inigeli kwa 2013. Inyo jine gela rapor nyo kura elibu tutamaksomo koni ji ko tinye elibu tutamangmu. Okase ketile kura ya ngata mwai tanguni. Ketile kura ya ngata yu na jambo ko kone le minde ke mele betwe wa kan ko kunje na sare o ka se je ga tul le muji onanga bi wa ko Nairobi bi tile ono to sige tinye ko ku ne mi ho to nge ti ka mi wa tan nyo jo isumbo ni ko nyora ke je mo jumbe ne ndi ko sumbo ni nyo to wa Nairobi ho awu muti o ka se o nge ti jo tinye tugu o teje me Otejemi, maguma jechi ne kurtoge. Amo ben Nairobi go mayo go itanzi. Wachana na hiyo. Ibo tejemi, mimi ita tejemi. Mama jinge nda Nairobi, kujida kwale jigo ne mayo go mumeni. Agwa itanzi. Basa tanzi ya tanzi asitu. Amoy we Nairobi ge parege. Mami teyo le lengri mamagap sanga ne ni wendi su keta jinge le jingaribu. Wendi agi tebien nengo. Okase gogere bije twa la juginyo ko bo ging notice tanolin ko nyo ko nyoru ju mene Nairobi yo teje sili ko marmari ke mete ke te ko na ka ne agen nyo ke te ko marmari to garga ipik ko mo ta yalo biju olen ba we me kitano masini matinye gi ko undano ile ni an bi ya ga tu ga ameti nyatan malen kitano matinye tan ni ko gi ko ni tu kyo mi pa jo Kuma jadi cumi lu olin okaso je kericho ju. Mere gete Nairobi no marmari da gote kericho ini. Kete junge melore ko kasma. Mas ko yene. Oile hangale. Gere ki bate jo te linyo ne le westo. Onyo otombri jo gele minde tinyo. Ale di kwenda. Ilaw ore tinggal limbalan. Ang ini ore Nairobi. Wani ko bango. Ate kita pala so molan dia tinggal lepas ko pa. Anane. Imai palen tinggal lepas ke muren so jam mami je ko ko ta jadi gele na uti ko ta apa na. Koin gani le ngi me bi ji lu gon dang yun konen. Boxan. Yes. Mano mchoro mane wolsu go itimo
kapok jo biro kata election mar 2022. Kendo ineno kaka nosepango noko ni onge kaka dang Jakalenjin biro Nairobi biro mana miel ema kelo Jakalenjin Nairobi. Koro giriemb joma Nairobi kagi mondo gimbe gibed jo kanyo. Kendo ko maber ni nogero hotel mokwero jakom ni bwana ne lobni okiwogo Nyanza lobni ogero Nairobi. Jawinjowa jogi nosechako pangonwa chakre chon kabisa. En mchoro machakre chon. Kino sani kila kimako Babu Owino gini imako Jamadhare ni Matachi MP wakili Mama Madhare iluongo nang'o mano Kajwang'. Kajwang' en ki Ruaraka. Yawa jawinjowa Jamadhare ni iluongo nang'o? Jamadhare. Okay, nyinge kobiro na ka pare mbele kata dhi wacho. Nyoche jogo lal kode mbalo matis bende. Oluoch, iluongo ni Oluoch. Oluoch. Kwane ni mondo golwa Nairobi ka. Jolango be mondo donjo Nairobi ka jono wacho ni joluo biro to kalo gi. Joluo biro kalo gi nade. Koro sani nyogi obete kom. Nyino order banyo golo. Order ni machwado risasi jaluo. Koro wan kaka joluo ok dwarwa kila mahali. Kamora mwadonjo. Wan gi shida. Arap madide iluongo ni Oluoch. Yes, Oluoch. So, mano ne mpango manok Anthony Oluoch. Yes, Anthony Oluoch. Kabisa, kamano. Ilmako gi lauro kodgi gibedo frustrated. Jogi dwani mondo gi infiltrate Nairobi koro gida golo jolumo mako Nairobi. Kene nigi sechanonwa. Ne gisepango. Neko ni kok gibedo kata just they will be chased. Koro wan ma wada bedo chased. Ti kuno gik moko timre. Ok ni go mabeyo. To kowe mango eko in ngano maneno wa manoko kanyero. There's a link mo share kanyo box is share link kanyo. As a share. Kedna link kendo kanyo. Donje studio ka bimi wapachi wanyo ka jogi nyose katage to ma wan manyo negwa kendo wan manyo go risasi kendo wan manyo golwa ute nyaka jomok dhi ng'anyo nyi biri gole ute nyi goe mamoko basa ni koro tho nikech wan ne target wan mane manyowa penyo joluo jotendwa gi gimada penyo gi achiel ni be nitie jotendwa ma jong'ad bura gi mosekawo kes ni mondiko kes piny madhi donjo ne ker ni ng'ani negowa maonge gi makosa koso gina koro bang' thono to mana kako rumo. Jong'ad bura mwan go luo Nyanza ka matek gi be nitie ng'ano mosekawo kes mag jomotho gi moseketo kes man duond yalo bura koso gini en mana iwene jomoko magogo koko kala papla to bang' mano to olal kamano ke jogi nyonego wa maonge kata makosa migoli nyaka e ot tiro dhi boka ng'anyo ne nitie Kenya mzima lisasi ne ywak mana dalaka abosa en wach matek en wach malit okoyot ni ng'anyo Kenya mzima lakini risasi no yao Kenya nyo yao dala link keto kanye donji ka imi wapaji samoro wache marach ini nena nango samoro wan ka kwaneno nene mopogre gin koro ne undo jio donji ka mundo mi wapachgi koro mano kaka mano gima ne kero sepango makata Nairobi kanyo ni bo riemb koro nyaka waji panga kaka Onagi
nyaka obed gi plan B. Nye gidhi magi mayo wa koro serikal, nye gimayo wa serikal telo kaka gisebedo ka gimayo wano. Oko mawa mokwongo, mawa gi Kibaki, wadhie serikal mar barwa bar, omawa gi Uhuru 2013, mamutunga gine 2017 omawa, lakini jakisio kembo koni hapana, jodoge ombulu, Raila koni aoyo wene ura weya kendo, gitimo handshake. Sani jokodogo mawa kendo, giwosu goi. To wosu goi ni gimotimo kopogore gi joka benotimo gimotimo ni. Kech Kibaki benonego jonagi, kato Uhuru wuod benonego jonagi, kamanye Musando gini thoe, Baby Pendo gini thoe ni. Koro sani wosu goi be sani nego jonagi. Ini nene iwache nade, ini pare nade. Wadwa ni mondo udonje twak makawuono ni, en twak ma iye tek. To video moro mar ariyo kendo madwa ni ket ne jogi Onagi one, mondo ging'e ni noches kodwa chon to licheswa. Kane ng'iyo campaign mar Ruto, kano wuotho, nokoni wako na deep state, lakini nitawapanga. Hawa nitapanga vizuri, hawa nitanyorosha mapema. Wako na deep state, sasa unafikiria wako na kila kitu. Statement, maana statement mare kama mama no dhie. No you go deep state. Deep state ni en ng'ama Nadia Boxer. Deep state ni kaki wache ni en gima real, en gima true. Maki onge deep state, en gima real, en gima true. Kendo no ringo kwa ni hao wanafikiria wako na deep state. Mimi ndo niko nayo. To bongesa to koroni tukae tu hii kitu iko sawa. Maja komokelo no bongesa mwa yero wa yini bongesa ber, koro bongesa ni kodwa. Mae mawang'ni ni wang'eni wang'ni to marwa. Nyaka wuotho mwa wawelo kimaka mora modhi en mana welo deep state. Kikiwit firimbi. To ng'at moro achiel, ok na jariyo. Kata sani gichako ywak kendo. Babu Owino gi Robert Alai. Owuok ni jothurwa. Wayauru wang'wa, jogi tugo kodwa. Ji nokoni Babu Owino gini Robert Alai gini walo gidhi ketho gini oselos maber. Giae weche mag njao maketho paro. Giae weche mag wacho go. Giboriembo wele kochopo. Gibomono welo golo gima giwuotho godo. Koro wan gi deep state. Jakombe negi jo ofuasi. Gini wang'ni wan go. To joma noluoro jakom ne gin jo kabila mamoko mondo ichop kuom jakom ok yot. Keti deep state nitiere ka. Kabila moko be ni kodwa ka momako jakom matek. Adwa ni kodi play nwa jo Onagi video no. Mondo koro giwinj jogo manoluoro jakom mane pile ka pile jo mbadi gini ibedo briefed kata jinet mamede gini ibedo briefed gima dhi mbele. Jogo manoluoro jakom machiegni gima no wacho. Play na video. Okay. Dakachia. Then in 2022, did he have the system with him? In 2022, it's a very, very complex question that we are asking. I used to write quite a bit on the split between Mr. Kenyatta and Mr. Ruto. And if you remember, and if you go back and read those, on many occasions I asked questions about the split between these two gentlemen. And the question was always this, that in that split, who has gone away with the biggest chunk of the state? And in fact, I didn't say just the biggest chunk of it, I said the most lethal, the biggest and the most lethal chunk of the state. I think what we know now is that Mr. Ruto really superintended and controlled the biggest chunk of the state and the most lethal elements of the state.
I think it's fair to say that Mr. Kenyatta, for reasons that historians will debate into the sands of time. Mr. Kenyatta was betrayed by a lot of people around him. Okay. Yeah. So I would say, to answer your question, I would say that I would, although Mr. Kenyatta, supported Mr. Odinga's candidacy, I would say that, he did not have the machinery of the state. The system was not with Mr. Kenyatta. It was not. In that support. It was now, not. because you had raised those questions, it means that you kept, even as you were working in the inner circles of Azimio, yes, you kept asking yourself this. Yes. You met with the president many times when he was meeting with Raila. You were having conversations with your candidate Raila Odinga. At that point, say by the end of July 2022, did you see the system not with you? Well, I think that... Or did you see the system with you? I think that... So let me explain one thing. So the word system is a kind of not oxymoronic, but it's a term that is a little confusing to many people because it sounds like there's a system sitting somewhere waiting to pounce. There's nothing like that. What I would say that there are two institutions that I think were important. I think the IEBC clearly was a very important central part of the conduct of the election, and obviously on the back end of it, the determination by the Supreme Court of that election. What I would say is that the machinery of the IEBC and its infrastructure was in the hands of Mr. Ruto. And I think that, the actual powers that be within the IEBC and working with other fractions of the state, and I will just use the word fractions. I'm not talking in tongues here. I'm just speaking English. But working with other fractions of the state, I think were able to compromise the election. And yet this IEBC, the Handshake brothers, had actually participated in amending the law on the selection panel and appointment of members to the IEBC. True. They have not even rejected the claim that they controlled the process of getting the four new people into the IEBC. Yes. So the Cherera 4, the majority of the commissioners in the IEBC were actually picked through a system that was controlled by the Handshake brothers. I think that... But then you tell us that the IEBC machinery, they were not able to get into the IEBC machinery and control it? No, not really control it as such. Just make sure that it conducts a fair election. What did those four do? I mean, if you took in those four into the commission. So I can explain a little bit here, if you permit me. I think that if you study institutions and how they function and how they are sort of structured and how they function, there are always power centers in institutions, and so what you see may not be what is there. Yeah, you may see something, but then what is there could be something else. I think I can speak without equivocation and say that the four new commissioners never really got seated at the IEBC, never really got entrenched, never really exercised an authority, did not have real knowledge, were not permitted to have real knowledge of that system, which is Byzantine. It's a very, very Byzantine, it's a dark institution inside. It was the heart of, some of the most bizarre sort of human impulses. Of which Mr. Raila Odinga had no knowledge of. This Byzantine system that you call it. No, of course. And the president. No, of course we did. And that's why we participated in the reconstitution. But, you can reconstitute something and still not actually be able to make it work the way it is supposed to work. So if you, for example, I'll tell you something that is interesting, but which won't surprise you. Commissioner Justice Nyangaya was a commissioner in charge of IT. Yep. Okay.
it should not surprise you that Mr. Nyangaya had no access at all to the IT infrastructure of that organization. He just didn't. It won't surprise you, for example, that when ballots were being procured from the Greek company, that the four commissioners, at least the four commissioners, had no knowledge of it. The ballots just appeared at JKIA, and I think the press people ran there to go and see the ballots. And there was a very stormy meeting. I'm sure you have heard about this because you're in the business of finding out what happens behind closed doors. There was a very stormy meeting in which the commissioners, really fought each other. And they came out, Mr. Chebukati came out and said that we have agreed, there's no problem. At that point, I would have expected the four commissioners to say, no, it is not okay. For whatever reason that there was, they went along. In the final phases of that election, and this is not disputed actually by anyone, Mr. Chebukati came with a sheet of paper with numbers on it, and put those numbers in front of the plenary of the commission, the seven, and said these are the results. And that he and his CEO Marjan Marjan had tallied the results working with the staff of the commission. The commission is the seven. Now, as you all know, Mr. Chebukati proceeded to walk out there in that hall in a shambolic exercise that I think will remain, the shame of this country, because it's a very big stain, and conducted an illegal proceeding. Good on the pack. Arinje. Mano miluongo ni Mutua nen spokesman mar Azimio la umoja wan Kenya. Owuok lela kowacho nu gigo mane timbre, ng'ama nigi deep state, ng'ama nigi system, gi ng'ano mane onge system. Kabisa. Koni bongisa kono ni wabed mos, vitu ziko sawa, gisheru gini joge, yudhene, kimemia gini, kibicho gini, joge ne. Karane gi Worsugoi. To koni endo kono PR. Koni endo miwa PR. Babu wino ginanyo wakini, ay, ngani tugo kodwa. Enda omane majo ikore pile. Ker gi jalupne gore pile. Jogi tugo kodwa. Alai gino iwakni, ay. Gino nikare. Koro mano wuodo kamba koro wuok kawuono wacho nu gimane timre. Ndivyo sivyo. Fast forward, wabiro mbele. Osemawa, wase yuwak, osemawa, wase the Supreme Court, kome okoni mago otea. Kanyochi watch JKLF monyokalo ni Chief Justice mokwongo Mutunga. Nokoni office no en political. Eda ntie jogo kanyo jo siasa dhiye mondo konygi. En political. Eda ni igola di kata in gang'o kata tim kama koka mantua negi. Nyocho wacho embe nyocho wuok lela ng'eni adier gimoro mok nyapando. Adier ko jopo ni koro da wuok. Owuok makati tim ang'o, makati pondi, obro wuok. Adier bro wuok. Kabisa. Nyoko ni office na ni political. Nyaki pendo gimane timo jana ni an natimo no manage political crisis. Koro wa fast forward, koro wabiro mbele. Tiene ni gisebedo ka gikwalo gini pile. Makawuono ni to mucho gima koro giwacho ni gini koro nyaka wawacha yanga. Usekwale ahinya. Koro wabiro mbele, koro sekwalwa, koro wasedhi office Supreme Court main political. Oseriembowa ni dhiuru wal mabor magi otea. Koro oseriembowa, koro golwa oko. Jatwara moko mane manejwa oseko ng'wech. Giwalre gi Jubilee gidhi go. Gisetimo damage control.
dhano kotho kata ng'o timre gisewalo koro Jubilee dwa wuok kuomwa kat lakini gida wuok gi kirieko igolo ang'wen iwe adek ni undong' ka wan wawuok wadagore kodu gimbe iwinja jogi pangowa Onagi mora ma winjowa kata manenowa kawuono donjuru ka e gik mwatimre ne Onagi to inegowa nyaka koro wakwer ka nyaka koro wakaw direction moro nyaka wabed gi plan B kuneno gik madhi mbele magi ok gik ma wan mwawacho magi fweny mawuok kuom joma osebedo ka oluoro rak jakom jogo mantie ndani wa ma piny lich wan wang'eyo ni system ne kodwa kar wabedo managed fast forward very koro wan painful. ka koro jakom okoni kara okay wabo deal kod gi jopiny jo Jubilee ware koro wawuok wachako ng'anyo ang'o timre mokwongo Wuod Sugoyo dhi kwalo rombe ka ng'awa ka Bongisa gida manejwa jakom gini ok dang' ukwal rombe ok dang' udho keth ang'o momiyo samo dhi ng'anyo ma gik moko dhi mwedo maliet to Bongisa ni mitiyo godo kech en head of Azimio en jatend Azimio ko itiyo kode mondo continue managing wa koro kwa dhi ng'anyo mokwongo chende ni apenji ni mano iwacho ni wan wafuo itiyo kodwa mariek an pok awacho mano in miwacho no nikech kaka jogi no tiende ni wan wafuo wan gi ng'ato e studio kendo ni Keno Chieng' ni ok wane wang'e ok wang'e ni en jakanye kata otimo ang'o to en e mudho Keno Chieng' kiwinjowa wagombo mondo ne wang'i ero kare jakom mano kare machiegni e studio wadwan warwaki machiegni Ken background ni nigi koko moro Keno Chieng' background nigi koko moro to kidwa ni mondo imede idonje mjadala ma kawuono ni ang' reduce volume mari mondo wawinji maler thumbe moro kanyo nitie background kanyo achiel ariyo adek kamae akia ni kinya tere piny wodma thum moro ywak kamintiere kanyero either iduok volume no piny mondo wawinji kata ilore mondo ilos mondo wadhi mbele nikech copyright nyathago wach ma thum maywak no background nigi thum maywak to jo copyright bro thago wagodo koro either ilor thum mondo ilosi kata iwuog e studio mondo waendelea Boksan Ken winjowa ok apar nowinjowa in koro wa fast forward Boksan wachako ng'anyo koro wang'anyo osechakre wamoko ng'anyo mokwongo jopiny owuok nyaka walos wechegi control Bongisa odhi kwal puothgi kwalo rombe itimo ang'o Azimio ywak ni weuru ng'anyo mondo waloso ne wach mar ker ni ang'o ma jogi donjo ka ker mane ker mar piny Azimio kendo koro oweyo ng'anyo koro dhi ng'iyo wach mar rombe wabedo managed Wuod Sugoi tiyo Wuod Sugoi loso budget osechako pango budget Bongisa ni kodwa ka wakoni rombe go kwani niko nini rombe kwala dwadok ng'anyo mar ariyo wang'anyo ni no jogo dhi red Jubilee House imayo Bongisa party ma joluwo ema koro dhi gore matek ma koro gawucho gini omako piny mani ok udonj ka
wach mar ng'anyo ni kendo koro ji ochako wero kendo koro wadefend Mongesa kik ma party mare. Boxer. Jogi tugo kodwa. Tiende ni wan wafuo to gin gi riek. Ano ka wach gik miwacho go. Ng'eni mago to gin miwacho. Manilo iwacho ni hali halisi. Ilivyo. Tiende ni jo Kenya duto te. No, wacho ni oganda jo Kenya duto te ofuo. Wafuo wate. Jo siasa gi riek molowa. An poka wacho. An mago poka wacho. Nikech sani kuma wantie kaka Kenya, wachopo kama koro ok nyal kawi ka gir tugo, ineno. We are beyond that. Kwang'yo pinje maoko te kata kinyo weche meg siasa gi, gino giketo siasa mbele gi. To onge kaka ja siasa nyabiro wuondo jopiny ni adhi timo ma, to kodhi tim bang'e ni abich kendo chako duogo owuondo wu. Kwani uno bi kodu Kenya kae kose no nyulu Kenya kae. Aya waendelea. Ng'anyo mar ariyo. Mongesa imayo party jo Jubilee yware makioni gino lorne gi ute gi iye kucho gi ywak imayo gi party. Ket ng'anyo ket piny. Azimio jako kwe wigi kendo ni gidhi konyo gidhi kolwe ji Jubilee. Mbele kanyo ng'ene Jubilee osepogre didi. Diriyo. Moko seringo dhi Kauda. Moko dong'. Oseyiero nyaka jatend Jubilee, jalupne gi jagoro gi kila kitu mag party. Koni wadongi taka. Mawuondo wang'wa ni gin pod gin kodwa ka. Ko wadhi gore ma Gaucho gino mako ndara ma bano mako ndara dhi konyo ker kik ma party. Koro gitimo gimonde Jubilee delegation makro ni ker Bongeso biro kanyo ni kembo keto manejwa. Gimanejwa mokwalwa kura system mane wacho ni wan godo ne onge kodwa ne onge kama nitie. Sasa modhi ng'anyo en mobedo attacked en magike ketho to wadok piny wago penje. Nang'wen. Mane penjo we penjo nagi maneno wakata maluwo gima dhi mbele. Ani penjo moko na tiende ni kata monj mano monj wode ni en mana kipindi. Ng'anyo manyowuok koro wuok ni. Ng'anyo mar adek makonyo otwere matek. Dhano neg Luo Nyanza, dhano neg Bulisas, dhano tho kabisa. To wawe kamano. Gin koro sirikal odhi gima lich ne gini koro gidhi manyo wuod ker man gi bundni 10 kendi bundni 6 bundni moko tigo e od ker. Jowato chiel gi lisas gi magina oninde ndara otho nie mochari ni oling'e lo ok gilose. Dhano koro wuok kuomwa, dhano dok ni Uhuru Kenyatta manya wuode ne gi bunde. Boxer. Jomoto nyithind jomoto do we nyithind kie wan ok walich wan tho wan ok lich ne gi poko bedo malich nyaka nene bok bedo ne gi malich. Wuod Kenyatta ne gi bunde e ot. Igolo wa tho mar Luo itero wang ni wuod Kenyatta ne gi bunde Azimio wuode ne gi bunde. Boxer. Ng'ama tugo kodwa yawa to wan jotendwa gi. Jotendwa gi kata bed ni wafuo marom nadi jotendwa gi. Mano gi pacha kaka Anuda Sembu mana kaka nene. En gima lit ndi. Jowa inego kendo ma piny ngima neno kinego jowa. Sirikal koro rucho wang'o odiochieng'. Okara ni mudh odiochieng'. Nego odiochieng' risasi ywak Luo ndala. Dhano inego dala. Ke Azimio mondo gimanejwa kendo gidok Uhuru Kenyatta kendo. Ni wuode ne gibonde. Boxer. Ba. Dang bed ni Uhuru Kenyatta ni mitiyo go mondo okwe wiwa. Wainyre ne Uhuru Kenyatta. En mitiyo kode ka remote marwa. En penjo remote control. Aka bedo ni okan kare. Ini mineno wakata winjo ni ini gini. King'iye maler.
yo wamoko nyo wuok odhi moso wuod Sugoi. Waluongi ni joluo mowar. Makino ko wagero kodgi malich ma wawuok kodgi paka goyieyo. Miluongo gi ondhoke. Ondhoke. To king'iyo gimoro notimre nyoro. Pinyni kang'iye mos. Pinyni karange mos. Pinyni wabiro yudo gima wadwaro. Achiel kuom andhokego. Nyone gi wuodwa Raila Odinga. Miluongo Jalang'o. Kata kanyo nomanyo being relevant. Kata nomanyo kamera mondo make. To nonene gi jakom kobet gi jakom en wuod dala. Nyathini kata jakuor samoro ikweko ni wuodi ng'ani dhi kwale oko ikel oko wacham. We kwalo gweng' kae dhi kwale oko ikel ka. Wuodi ni wuodi makoro jakuor. Wuodi giri kata guoko sim. Jalang'o nyone gi jakom. To wager kodgi. Kagigo drinks na mayien. Kendo wager kodgi kaka jolumo na mtinadi, jolumo war. Mowar. Debedi nitie gimoro mane giseneno to ok ne ginya kaka ne gitemo wacho to jogo moluoro Raila Odinga ok ne nya wacho, ok nya miyo gi thuolo mar wacho. Kochu nyaka ne girengi. Gichako chon. Iwacho ni chako chon nolodhi ka juoga. Mapema ndio best. If you can't beat them, join them. Kin Migori, kin Homabay, kin Kisumu, kin Siaka Baba, wan Onagi Diaspora TV. Wawacho mana gigo mwaneno, gigo matimre maber wapako. Marach wakwero. Wamanyo dongruok mar Onagi. Gigo maber matimre Onagi ema wawacho ka. Sani wan e shida matek jowonegi jowotho mang'eny. Jo kabila moko ok obadho gi boko chando gi kendo no wane ng'anyo. Jowoneg mang'eny to gima lich ne jogo onge. Boko badho gi gima magi kawaida. Wan ka urun kanyo iwachi ang'o. Aboksan fast forward koro gino biro mbele koro wasewe koro wuodi jomo osetie godo. Piny okwe jakom nigi mirima ok duoko pala piny ok ni okay. Wakauru wigni wayuaguru jowa motho. Giluongo Suluhu mondo obi olos gi jakom ka gi wuod Sugoi. Obasanjo bende oseluong mondo olosi. To gima mako dhoga kendo achiel. Malit na kabisa. Mato koro lit na lit achutho. Ilaro joma koro dhi bet e mesa maloso. Joma da loso. Kanyi neno statement kendo mar Robert Alai kendo. Ochako ywak kendo. Ni ai. Munya gine koro wokure. Makoro gine magisomo statement magazimio. Kendo koro gisekawo front. Kanye Tom gore. Tom gore. Madhano iluaro ka ywech luo Nyanza. Nyegi onge. Ochopo sachi koro ng'ado kuon. Koro ket kuon e mesa. Sawa. Saje sama yo wang'wa ka. Sama yo wang'wa ka. Jawinjo wa. To apenji Sembo. Tiende ni gini kako wang'iye ni. Nikech aneno kaka Atuoli be nodhi oromo gi owadgi owetegi ariyo ka. Atuoli oromo kodgi dongi. Owete ariyo. Koro owete adek oromo. To bang' mano nitie kaka Atuoli nowacho ni en ok odai winjo weche Musalia gi weche Weta. Ni mago jok mofuo te. But sani giriwere ma gidhi nyaka meeting, private meeting. Jo media mowacho ni jogi noromo. Giromo ka giwacho ang'o.
To mar ariyo, kwani josiasa gi oloko jo Kenya gir tugo ama wanatuchukulia aje? Oyo kochopo godhiambo to kila nyathi ka nyathi dhi e dhoodgi. Kochopo godhiambo tugo rumo, kila nyathi dhi e dhoodgi. Gima dawego Onagi kae koromo kendo chiemo achielo. Sani koro osekel kuon e mesa. Ji ochiem, logi chiem. Jomok nodhi kwath moselogo. Jomok nonyietho osekelo kombe mar adila nie mesa. Kendo gisegoro pala kendo koro giger ni nyaka koro gibedi e mesa mar loso. King'iyo tweets mag post kuonde mopogore opogore, nyaka jo Jubilee mane nitie kodwa mane oseringo dhi wacho ni nyaka koro nyaka jogi bedi e mesa mar chiemo ni. Wan Onagi, sa oseng'ado wang', sa ng'adowa kae, watieko gini kuma ne kwatieko Aboksan. En mana penjo achiel madawego Onagi. Jowadi manyaka tho ne pinyni mondo jomoko chiem. Jowadi manyaka tho ne pinyni mondo jomoko chiem. Wan kaka Onagi ochopo sama koro nyaka koro wamiel miendwa. Miendwa en nyatiti goroto. Jakom ka winjo kata kanenowa ok dang' wabed ni jowatho ne jopinyni. Kochopo sa chiemo to gin ma koro gigar kodwa ka gwenda kara. Onge jaluo mowar, onge jaluo manyien, onge jaluo moti. Wan joluo. Wan Onagi. Jogo we tiyo kodwa. Mana gima wacho mogik kawuono ka kwatieko. Wayaw wiwa waywa Ariel mabor kabisa. Chopo sama koro nyaka koro wamiel miendwa. To miendwa en mana nyatiti goroto. Aboksan kwatieko. Adogonu erokamano duto te kuom jogo duto te mobedo kodwa kae. Twak ma kawuono nen twak ma very deep. Twak miluongo ni en hali halisi. Twak ma wacho adier. Onge mibadhi, onge miriambo. Twak modhi chuny tir ka sana. Erokamano sana kuom jogo mosebedo kanenowa. Erokamano sana kuom jogo motune in. Erokamano sana kuom jogo mo-comment. To kapok iloro gini, idonjo mana YouTube kanyo, tip dio like and subscribe button kar Onagi Diaspora TV. Kidonjo YouTube kanyo, kidonjo Facebook kanyo, kidonjo Twitter, kidonjo all round social media, iyudowa mana kanyo. Erokamano sana, nyaka warom kendo juma mabiro. Erokamano. Asembe dolore koseyo achine. Gitim gimiluongo ni subscription. Kidhi YouTube to video notification bell kanyo to konding to koro sasa mobiro kae mwaywaka ka waywakni to ok bayi yudi. Sasa mobiro online kama to imi information ni joko chake. Koro just join on, go to Facebook, go to YouTube on our pages on Onagi Diaspora TV, like, share, ring the notification bell. Then anytime you go on air, you get notified and idwa achiel kachiel. Wan wago mana erokamano. Twakwa Onagi mondo giyaw wang'gi kech ochopo kama koro nyathi ka nyathi dhi e dhoodgi. Piny oyuso. Nyathi ka nyathi kodok e dhoodgi. Kanidhi go abal duok itar mama uni kodi. Kane ok imoto mama uni kodi. Kane ok inyiedho gimimadho onge otieno. Mane gima tiyo ka wacho ne Onagi ni saa mochopo ni Onagi nyaka koro mak yo mopogre. Kwawere kodgi, wawere yo maler. To kwadong' kodgi, to marwa nyaka chopne marwa. To Homa Bay, Migori, Kisumu, Gisiaka Baba, wan gi governors mago ma nyaka koro tinwa. Nikech waonge sirikal. To kwadonjo sirikal, jakom nyaka koro yier mana jowa.
kech wasetho ne pinyni mang'eny. Gin jogo moko badhogi, ka giyudo to gimor. Ka kech kagi to baba ni kure. To ka giyieng' to giparwa. Mane kaka tiego la boxer. Nyaka rom kendo wuok tich machielo. Unun kanyo, wan ka. Buneno gima waneno ni.